Had a good lunch, and we are planning to start up the second session. Welcome back. I feel this will be a really interesting and breathtaking session, I think. So, We hope. we hope. So, let's get going. Alexander, please. Yes, as you heard before lunch, there are some pretty large scale industrial investments going on here in Gällivare. And we like to continue to talk a little about what spin-off effects and how we as a society can meet those investments. So Roger, we divided those into 4 areas that we will work in. Yeah, make a success in the green transformation, we have 4 different areas. They are on the screen. Sustainability is one for sure. The next one is establishment, so we have houses for the people coming to Gällivare. The third one is growth. Especially in this place, we need skill setup, as Rickard talking about earlier today. What education is here in Gällivare and what skill sets do the company need for the future. And the other last thing is, I think today is a perfect day to tell you about Gällivare. So this is the attraction part. This is the 4 different parts we have. Yeah, and we will go a little deeper down in the area sustainability, because actually this area we have divided in 2 areas. First, sustainable society. And we have 3 reasons or opportunities that's being available to us here in Gällivare with those large investments. Gällivare will be the world's largest producer of green hydrogen. Taste that. It's pretty unique, we think. It's going to give a lot of opportunities for our business here. We have a good access to renewable electricity. And as you know, the hydroelectric power station, the largest in Sweden, are located between Gällivare and Jokkmokk. So much of why we see the big investments here is because we have a good accessibility to green energy. And last, we have the waste heat. And that's maybe one of the most interesting area that we will focus on. So we see that we as a society and municipality and city, the waste heat is one of the key to become a sustainable and climate neutral city by 2030. Even though we know that LKAB don't want to create any waste heat, but as the process sees today with the technology we have today, we know there going to be some waste heat. If we are flipping to the business side, I think the presentation before this break we had shows that we are actually in a green transformation of the mining and steel industry, and we are doing it in Gällivare. So if we see in the business side, we want to be a center of business excellence in sustainability. We have something called Kunskapscentrum för hållbarhet. It's a cooperation between CSR Sweden and the business region Gällivare. Then we inspire and educate small and mid-sized companies to take the big next step for sustainable business. The other one is the objectives that we are really aiming for is to achieve 2,500 more permanent jobs to the 2030 in the green sector, and we are working hard for that. And the last one is the spin-off and the synergies of this green transformation is obvious new establishment. That is a really interesting area. Is it so? It is, certainly so. But first, to make all this possible, we need good partners. We need to be good partners. And we need new partners. So maybe some of you here, new partners, can be interesting of hearing what will happen here in Gällivare. Oh, and maybe there's a hint of truth that we know that doesn't
like to talk so much. We prefer to do things. And I have to honestly say, 1 year ago, I couldn't imagine that this, in my wildest dream, that this would be possible in the Arctic town of Gällivare. But It's happening. the future is already here, and we would like to welcome up Thomas Parker, CEO from WA3RM, to tell us more about what you can do with waste heat. Welcome up. So, Thank you guys so much. If you ever go on tour, we'd like to hire you as a moderator team. This is just fantastic. Hi, everybody. Glad to meet you all. My name is Thomas Parker, and I'm one of the founders of WA3RM. The other two are in the room, and and some others as well. I'll get to presenting them eventually. And WA3RM is an impact company. And we like to talk about waste to life, and I'll explain to you what that means. But first, I know you all know this, and it's kind of a downer, but just to lay the framework and really why we're all here, is that of course the planet and the society is facing huge challenges, of which some are urgent. And I know we've all talked about and are in the climate space, but I just want to point to as well that are important to us are issues of biodiversity, which are bubbling and almost equally urgent. But also what we like to talk about, and I think some of you will recognize, is that the development part of sustainable development, because we can't get to where we need to be in terms of climate, biodiversity, whatever, by standing still. We need to move forward. And of course, we're not the only people who have realized that. Those of us here, this is all the topic of global leadership. But just hearing the other speakers, I know that we all agree that the global leadership, the pacts, the meetings are all absolutely essential, but then someone has to do the work. And I understand that a lot of those people in the room, and what I'm really here to say is that we want to be one of them. Because we think that WA3RM can help. And so what is WA3RM? Well, we develop and finance industrial scale and circular businesses is what we do. And the effects of this that we can see are fast and lasting climate effect. And I think if poor Niklas, who's operating the clicker, he's caught up. That's great. You see a graph there. And it's really just something we, sort of the back of the envelope, started calculating that if we at WA3RM could put in place the project portfolio we had, and this is before we got talking to folks up here, is that we see that by recycling industrial waste streams, the climate impact that we would make doesn't solve all the problems, but it does move the needle. So this is just a back of the envelope calculation about the total Swedish emissions, and then we see the effects of our little piece of the puzzle, and it's substantial. But what might be interesting to you is what we do, recycling waste heat from industry. It's a fast action for industry. So the industries we've been working with see that they can take those first steps towards on their climate journey that we saw some descriptions of earlier today. And it's a fairly easy step, because when we work with industry, we say that we try to be a one-stop shop, so that we don't ask the industry to invest or do much more than show us where we can install some heat exchangers. And
And with older established industries, the big problem is usually where to put the pipes out to get out of the old industrial site. But what we really like is that we work with low-grade waste heat, which is future-proof. In that when the industries start their journeys, and the older industries that haven't come as far as some of the folks presenting here, maybe take their first steps with recycling waste heat, and then start on a journey of electrification and renewable raw materials and all that. But as Alexander was just saying, there's still a waste heat element, and that is typically the low-grade stuff when you're using electrical system. And that means we can still be there all those years later, when everything else is renewable, and then you can actually conceptually think about getting beyond that 0 point and actually becoming a net sink. So the question I most often get when presenting WA3RM is, what about this 3 in the name? Because we pronounce WA3RM, but there is a crazy little 3 there, and that's our backstory. That's our history. Because we were born at something called the European Spallation Source, which is a large-scale research facility down right in the other end of Sweden. And our job, and I say our because the 3 founders of WA3RM assembled there, our job was to make that a sustainable research facility by implementing an energy concept called responsible, renewable, recyclable. So it's 3 R's. That's why the 3 is there, and confuses everybody. And the story of ESS, if you ever get a chance, is I would say as exciting as some of the stuff we've heard here, pushing the envelope of what is possible with science. But that's a different story, so I'd love to tell it someday, but that won't be now. So we talk about the waste to life and on an industrial scale. And why do we say that? Well, our job at ESS, and since then, has been to recycle waste heat. But my background is in physics, and I struggle to find a good way to use waste heat at low temperatures to do anything useful with. And but then because I brought in some folks who were not so deep into physics, even if it was at the ESS, they found the solution, which is in biology, because it turns out low-grade waste heat isn't a much use to make something move, but it is useful for causing organisms to grow. So you add a little temperature on various levels depending on the organism, you get more growth. So it's very useful for farming in that respect. But also the other great invention of biology is photosynthesis. And we have very few greenhouses in Sweden because even if today is a fine day here, much of the year is on the cool side, if you're a tomato, or pretty much anything else. So it's been difficult to grow vegetables in greenhouses here, just because the heating costs are so large. So there you can use low-grade waste heat, heat up a greenhouse, and you're suddenly good to go. Do we have 30 seconds for a quick story? This is an ESS story. When we were at ESS, we spent a lot of time with at CERN, the big circular particle accelerator. ESS will be when it's up and running, the world's most powerful linear particle accelerator. CERN is a little bigger, but we had a lot of good interaction, and we had one meeting about energy, all the energy stuff we could do, and there's lots of energy research and fun stuff there. And they had some really wild ideas of keeping energy in superconducting loops and that sort of thing. So really clever stuff. And I was there at a seminar, and I was sitting up at a podium like this. I was alone, and then there was a room full of people, and they all went around the table. Everyone told their clever things, and I was thinking, what am I going to say?
at the end, I just say, well, you guys are really clever. We can't do all that stuff. All we do is recycle the waste heat. And then what happened, I saw Sergey, who was head of cryogenics, he took his arm and he cleared the table in front of him. And he took an empty sheet of paper and pointed to it and said, tell us how to do that, because we can't do that at CERN. But that's just it. They're into physics, right? It's biology. So now you remember that. So here's how it works. We start with the waste heat. We also go to industries and we look at, well, what else is there? Those ancient industries that still have combustion processes, sometimes we can get some CO2 out of that, which is very good for a greenhouse. And then we also create, sometimes there are things that can be used as nutrients or drive other biological systems. But what our background is, we start with the waste heat. So and then we add on circles that we can loop around depending on what we figure out that we can do. But I think the most important thing is that we don't really do this. We do this, we add others to help us out. So it's a partnership. So what we really do is we're a facilitator or an integrator. And we have a business model which brings together the industries with waste resources and heat, and growers, farmers that can make use of that, but perhaps are not so very used to operating in Sweden or interacting with industries, different sort of business model. And then the third critical factor, of course, is the money. So pulling down the finance into that. So those are the key ingredients. And what we find then is we create a win-win-win-win. Because we have these three parties. If we start with the industry, they get, as I said, those first steps, those easy steps towards the sustainable future that they need to go to and understand that they need to go to. To the farmers, they get a big slice out of their costs because waste heat will be cheaper than whatever heat form they have. And this message is pretty clear right now to the greenhouse growers down in the Netherlands who are operating on natural gas, and many of them not hedge their gas prices because they don't think in those terms. They're good at tomatoes and peppers. So the message of a stable, low energy price is attractive. The planet gains, I'm not even going to go into that, you all know this. But we're also society gains. So we see that, as some people were talking about, as industry moves to more sustainable future, that requires tech. That requires you actually. Someone was talking about actually shedding personnel that were driving the trucks, and so what we create is our businesses coupled to that need partially a different skill set. First of all the biology, so we have that bit and growing, which are different people, because and that's good because everyone cannot or does not want to work at a mine, so we need a mix. But also we create jobs like picking tomatoes, which don't require the same level of skill set. So what this puzzle that we put together we find is, well, first of all, it's obvious, but it needs saying that recycling waste heat works best in cool climates. It's a hard sell if you have 40-degree heat and it's 40 degrees outside, as it is in Spain currently, I hear. So they're not so interested. So we need that. Green electricity is good for just about everyone, but things like water and land, which are scarce resources, are a little less scarce in Sweden. And if you turn around, don't do it right now, or you can if you like, but there is water and land in abundance in Sweden compared to many other places. So those are the factors that we need to make this work. But then the waste heat from industry is the missing piece of that puzzle to get that system to work.
And then what we do is we just get those pieces of the puzzle to come together into one. Now, this is actually not our first rodeo, as we say back in the States. We have a project that is currently going into construction down in Frövi. And you see, we actually go, takes us a few hours going north to get to Frövi, but as you see on a map from this perspective, it's southern Sweden. But the numbers there are that we will be recycling 10 megawatt flow of heat, and then out of that we make use of 50 gigawatt hours per year for a prawn farm and a greenhouse, and produce, 12,000 tons of good premium quality food out of that. And there was not so long ago we thought of that as a big project. And in its, we had a groundbreaking ceremony. We've attracted a bit of attention. Again, not perhaps on the level of what's going on here, but still. And a great deal of support and enthusiasts, one of which happens to be a minister in the Swedish government, and who went so far as saying that what we do is of strategic importance for Sweden, which is heartening, but also a bit, almost a bit scary. So, what are we doing here? Unannounced until now. Well, here's how I see it. We started ESS, a game changer in science, and early on, working with some colleagues in the metals industry, way down in our end of Sweden, we came to hear about what were in the plans here. And since we were part of moving the envelope in terms of science, we really want to be part of moving the envelope in terms of what industry can do. And so this is where we want to be, and this is what we want to do. So that's why we're here. Clearly, it's early days, lots of work to be done, and we hear that we're not in any way close to anything to say exactly what can be done, but it's time to start. So just to summarize, what we do is we work with industrial, it's circular, it's at scale, and we work together we create symbiosis. So we move together towards sustainability. And just to end up, we definitely feel a sense of urgency. And we like to say that we have no time for waste, but also there is no time to waste. And before I open up for some questions, I just want to, so you can direct your questions in different directions. One proof of the sense of urgency that we feel is we've brought half the company. And I just want to point out to some people that we can wave. Fredrik and Misha together, the other two founders of WA3RM that I recruited to ESS once. We have beside them Eivind, who is our head of business development, and somewhere my boss. Yeah, I'm going to get to English. There he is. Am I doing okay? Yeah, Jacques is the chairman of the board in here, and last but not least, possibly in height, but last but not least, Ingrid, and she's the only woman here, and so then you know that she's the one that actually does the work.
So she is in charge of executing on the projects. So we're ecstatic to be here. This is the most exciting thing that's going on that we've identified in industry at all. So again, we're here to help, and there's no time to waste. Thank you. Exciting, Thomas. Maybe we have some question from the floor. Mox. Who else? Thank you, very interesting. Just personally, I've always been interested. Do you find it interesting to design greenhouses for the conditions here in the north? Heating them is one issue, but to design them so that they take the snow load in an efficient way, is that something that you have to research specifically? Short answer is yes. And there is a lot of work going on in that we're following but not driving. But there are also even the established growers and suppliers of greenhouses have identified this as well. So we've the ones that we're working with in Frövi have concepts both for low-grade waste heat and for snow load, although that is, the snow load part is mostly just about melting it, which is perhaps a bit wasteful of heat. So I think there's more to be done. I think you had a question before. This was actually what I was thinking about then. But yes, I'm a bit curious about your business model. How do you make your money? Do you sell your expertise or become a partner in the company that's created, or how does it look like? It's a bit of both. So we develop these projects conceptually and all the way until something investable. And usually the projects, because the growers don't tend to be very flush with cash, the project will involve the entire infrastructure for the growing and all the piping and pumps and things like that. So the whole greenhouse, fish farm, what have you. And then the first opportunity to get paid is when we present that to financiers. Then a fairly sizable chunk of cash changes hand, and we can just take a little bit of it. But then we also very much like to be involved in the activities long term, and look at, can we put in new loops, can we improve, what more can we do if there's something going wrong. So we do have an involvement and an income from a bit of that as well. We have one more question here. Are you finding sort of, excuse me, local growers who presumably are not used to tomato and pepper crops in greenhouses, or are you finding growers from other regions who are used to that business model and trying to bring them here? The latter. I mean, we've worked with and had long talks with local growers as well. But in terms of greenhouses, that because greenhouses have been, it's been such a poor business case in Sweden that we've really lost a generation. So there's just not really the skill set to operate a modern greenhouse today. So short term there, we'll bring in folks from the Netherlands on a top level, and then sort of ramp up the knowledge base here. Fish farming, on-land fish farming is a fairly new phenomenon. So there's not really a huge base of people who can walk in and run and design a whole large-scale fish farm. So there we just look worldwide for the expertise there. Yeah. We have a question over here. When you mentioned the second time around the Dutch people, I felt inclined to ask a question. So a very practical one. How far away can the greenhouses be from the actual facility? Because I think it's going to be, I don't know, do I have to see a greenhouse next to the hybrid facility, or how far away can it be? Thanks. In the cases we've been working on before,
we've said within a kilometer or two, but it scales a bit with the amount of heat, so the size and also the temperature. So in the Hybrid case, if we have the right figures in terms of both the scale and the temperatures available, we think we can move significantly further. Do we have some more questions? Yes, we have. Sorry for that. Sorry. Jens Wartmann from the Center of Fuel Cells Research in Hydrogen. What is about the CO2 emissions from the logistics from the tomatoes? I mean, if you bring it down to Bottrop, to my hometown, is 3,000 kilometers with a diesel LKW. I mean, is this still then a business model? Yeah, it's a very good question here. In our case in Flevi, we were bringing tomatoes a lot closer to the consumer here. So there's a substantial savings. Clearly, there is a potential here to build greenhouses for a lot more tomatoes than will be consumed locally. So it's a valid point. On the other hand, there is a system of logistics for some pretty heavy stuff moving out of here that we would like to try to tap into. But I don't have it's early days to say that. But I think you're definitely onto something, especially for tomatoes are a bit tricky to transport, so that might turn out to be a limiting factor. Fish products are easier. In that you can, all fish you eat has been frozen, put it that way. So that does make it easier. It's still weight that needs to be moved, though. Okay, I think we will give Thomas a big applause. Thank you so much. Yes, and thank you to you that you took the time and take a stop here in Gällivare. And I know you have to go on the coaches and go to Kiruna is the next stop. So we from the municipality of Gällivare and business region Gällivare would like to thank you for staying here and hear about what's happening here. Thank you for today. Thank you. Short practical thing. Please remember your stuff
Vi är ju några stycken här idag, men vi är jätteglada att kunna ha den. Med oss har vi Gällivare kommun, vi har Gällivare näringsliv och vi ska snart inleda och prata lite. Vi har Gällivare energi som kommer ha också ett framförande. Och sen kommer Fredrik Interbetou och Mikael Wigert från WA3RM prata om spillvärmeprojektet. Mer kommer vi ha Hybrid och LKAB som finns tillgängliga här under pressträffen om det uppkommer frågor som blir ställda till dem. Så varmt välkommen hit och jag lämnar ordet till Birgitta. Ja, men tack Alexander. Jag ska också säga varmt välkomna till dagens presskonferens som Gällivare kommun tillsammans med vårt kommunala bolag Gällivare Energi AB samt LKAB och WA3RM och Gällivare näringsliv har kallat till. Från kommunen så deltar då jag, Birgitta Larsson, som är kommunstyrelsens ordförande. Vi har också här på min vänstra sida Jeanette Weppling som är vice ordförande i kommunstyrelsen. Och på min högra sida har jag Henrik Ölvebo som är andre vice ordförande i kommunstyrelsen. Och vi kallar oss till vardags för kommunalråd. Monica har vi också Flodström som är kommundirektör. Såklart får vi inte glömma bort henne. Det är många som vi ska komma ihåg idag. De övriga så får presentera sig själv när det blir dags för dem att berätta om de stora sakerna vi har kallat er till för. Och om en liten stund så kommer vi att få ta del av en otroligt spännande möjlighet som kan skapa många nya arbetstillfällen. Som också ger oss ett breddat och mer dynamiskt näringsliv. Och vi ser framåt med glädje hur många följdinvesteringar, synergieffekter och arbetsmöjligheter som uppkommer i samband med industrins omställning. Och tillsammans med de satsningarna på fossilfritt stål så kommer den här satsningen vi kommer att få höra om idag där spillvärmen kommer att tas tillvara, säkra upp framtiden för Gällivare kommun för en väldigt, väldigt lång tid framöver. Och Gällivare kommer att ligga i framkant vad gäller de gröna omställningarna. Det är ett som är säkert. Det är väldigt positivt det här. Och det här ger enorma möjligheter för oss i kommunen och för vårt näringsliv. Och nu ska jag lämna över till Jeanette. Varsågod. Det är såklart, vi vill ju alla säga några ord om den här fantastiska saken som kommer att presenteras här idag. Det är ju otroligt spännande. Och det är ju satsningar som kommer att bidra till Norrbotten och faktiskt hela Sveriges självförsörjningsgrad gällande livsmedelsproduktion. Och det är ju helt rätt i tiden. Det kommer ju också öka intresset för Gällivare som ort. När vi öppnar upp för en helt ny bransch, vilket är fantastiskt. Och så vill såklart Henrik också säga någonting. Ja, det är otroligt spännande att stå här idag. Vi såg ju tidigt potentialen kring de här satsningarna, att det fanns mycket att göra. Att nu vara här mitt i den gröna omställningen och se hur vi tillsammans med industrin och näringslivet kan skapa cirkulära flöden som skapar värde för alla. Så att vi lever mitt i den gröna omställningen och nu blir det praktik av det vi tidigare har fantiserat och önskat. Så med det lämnar jag över till Tommy. Varsågod. Tack för det. Tommy Nyström, ordförande Gällivare Energi. Det pågår ju en förstudie nu hur man ska kunna ta rätt på den här restvärmen eller spillvärmen från LKABs anläggningar inför framtiden och integrera det Gällivare Energis redan befintliga fjärrvärmenät som är ganska långt. Sen är det ju så här också att fjärrvärmen kommer ju att bli en möjliggörare för mycket andra projekt och områden för affärer kanske runt om i kommunen, eftersom fjärrvärmen våran når ut till så många i kommunen. Vi täcker ju upp jättestora delar utav Gällivare kommun med vårt fjärrvärmenät.
okej. Och vi hoppas ju på att det här ska gå vägen och bli något riktigt bra för både Gällivare kommun och värmeverk. Tack. Och då lämnar vi över ordet till Worm. Jag tror vi ska ha något litet material också. En liten show. Där ja. Oroa er inte, det är inte samma bilder som vi har visat innan som Thomas pratade till. Tack så jättemycket för att vi får vara här idag. Tackar särskilt Gällivare kommun, Gällivare Energi, LKAB, alla som är här och verkar till dagligdags. Vi är gäster här nu. Jag hoppas vi kan vara här mycket, mycket mer under väldigt lång tid framöver och jobba tillsammans med er. Jag heter Michel Wigert, en av 3 grundare. Vi har Fredrik Indubeto här och Thomas har ni redan lyssnat på. När han inte pratar amerikanska så pratar han skånska. Så vi tänkte att det är bättre att jag kör här till att börja med. Ja, jag tänkte att jag skulle berätta lite grann som en liten ingress till hur tänkte vi göra det här då. Och berätta lite grann vad WA3RM är för någonting. Förresten, jag tror jag gör som så att jag överlämnar det till Fredrik. Varsågod. Ja, hej, tack för att vi får vara här. Jag ska bara kort dra igenom det här, vad vi gör. Jag ska hålla den lite närmare då, så blir det bättre. Det vi gör är att vi återvinner industriella restströmmar och ger dem egentligen, man kan säga, ett nytt liv genom att skapa via biologiska processer livsmedelsprodukter. Och för att få lite mer, jag ställer mig inte på sidan så kan vi se vad jag vet vad jag pratar om. Typiskt så har vi en stor industri som avger restvärme och eventuellt andra restströmmar, till exempel koldioxid i vårt andra projekt som ligger söderut i södra Sverige. Från den så hämtar vi värme och koldioxid som är väldigt viktiga ingredienser när man håller på med storskalig produktion av livsmedel i växthus eller fiskodlingar. Sen skapar vi cirkulära system mellan de här enheterna. På andra sidan här ser ni att det finns ett vattenbruk. I det här fallet så är det en räkodling för 4 000 ton i det här projektet i Frövi. I växthuset producerar vi grönsaker som tomater. I det här fallet 8 000 ton ungefär per år. Och sen blir det ju en avkylningseffekt på den här energin som vi utvinner. Så det levereras faktiskt en kall loop tillbaks till industrin. Och därmed har vi slutit ett cirkulärt system. Det här ger, på de här norra breddgraderna där vi är, så är det värmen som låser upp andra fördelar som finns här uppe, som vi har nämnt tidigare, som tillgång till grön energi. Och relativt sett så finns det faktiskt vatten och mark. Vi får jämföra lite mer globalt sett när det gäller de här frågorna. Och det här tillsammans skapar ett fantastiskt system för produktion av livsmedelsråvaror som i Sverige är helt centralt. Vi har en väldigt låg självförsörjningsgrad och nu håller vi på att öka den. Så det här är ett väsentligt bidrag till den processen, eller utvecklingen. Jag tänkte vi kan dela lite på de här frågorna, eller gå igenom. Se om den här funkar. Ja, det funkar, båda två. Ja, det finns ju en massa olika så att säga, aktörer här som har stora fördelar av detta. Jag tänkte vi skulle gå igenom det lite grann. Det här handlar ju faktiskt till syvende och sist om hållbarhet. Både idag men också för en väldigt, väldigt lång tid framöver. Det tycker jag ligger i själva ordet hållbar. Det är ingenting som sker momentant och sen är det slut, utan det är någonting som pågår väldigt, väldigt länge. Och då kan man titta då på för industrin. Det sker ju i Sverige idag en grön omvandling. Industrin elektrifieras och digitaliseras och då behöver vi också implementera systemförändringar. Och en systemförändring är just det här med att det får nästan vara slut på det här med att man skickar ut sina överskott eller det som är avfall så att säga ut i naturen eller närmsta vattendrag eller sjö. Det är en fantastisk resurs med överskottsvärme. Låt oss använda den och bygga in det i systemet från början så att systemdesignen är rätt från början. Det är det vi försöker hjälpa till med. Det ger ju ett reducerat klimatavtryck. Industrin kan ta ytterligare ett steg mot att gå mot nettoutsläpp. Svensk industri är väldigt, väldigt duktig internationellt sett. Man har kommit väldigt, väldigt långt med att göra sin process så effektivt som möjligt. Så
förbruka så lite el som möjligt. Men för att ta nästa steg så behöver man nästan addera någonting, en extern aktör. Vi är en sån aktör. Och det ger ju också en förbättrad hållbarhet, det pratade jag om lite grann innan. Om vi tar nästa punkt, matproducenter. Fredrik? Ja, då är vi tillbaka till matproduktionen och som vi nämnde tidigare så har vi en låg självförsörjningsgrad, i synnerhet på grönsaker och fisk har vi stora problem med de marina habitaten. Så den här värmen som vi nu kommer återvinna skapar möjligheter att helt enkelt börja producera det här hållbart. Om man tittar på en ganska nyligen publicerad rapport från FN så står agrisektorn för ungefär 31% av de totala CO2-emissionerna. Det är alltså en sektor som släpar efter och det vi skapar med det här cirkulära systemet är att vi får ju i princip en noll utsläpp av vid produktionstillfället, vilket är den stora miljövinsten. Och därmed så skapar vi hållbar produktion, så det här är i alla avseenden en framtid. Och eftersom vi tappar in i den här stora industriella omställningen så kommer vi ha de här råvarorna tillgängliga för lång tid framöver. Man kan prata om en marknadsnärvaro också. Vi saknar den här kompetensen i Sverige att odla i de här högindustriella miljöerna. Och den är nu på väg in så att vi kommer jobba lokalt med företag som redan är ganska stora och är i produktion. Men det innebär också att det sker en kunskapsöverföring in till Sverige, vilket är ganska fantastiskt bara det. Och sen kort kan jag säga, de här multilooparna som skapas, det är ju inte bara själva råvarorna i sig, utan det skapas ett annat så att säga, kretslopp mellan de här olika enheterna, som till exempel näringsämnen. Och det i sin tur ger upphov både till innovation och förbättrar avtrycket. Nästa område, miljön då. Ja, det har vi redan pratat om här, men det vi gör i slutändan gör ju att avfall och restprodukter de minskar. För vi använder ju dem, vi ser dem som en fantastisk resurs att kunna använda för odling av grönsaker och av fisk. Vi undviker också koldioxidutsläpp. Om man tar ett exempel till Frövi, vi jobbar där med en holländsk odlare. Alternativet för dem hade varit att bygga ytterligare växthus i Holland. De växthusen har hittills sett värmts upp naturgas, ofta rysk naturgas faktiskt. Vilket vi inte så, inget vi vill hålla på med, särskilt inte i dessa tider. Men istället så har de tyckt att det här är helt fantastiskt. Vi kan bygga ett växthus lokalt i Sverige, nära våra konsumenter. Och vi kan dessutom värma upp det med överskottsvärme. Kan det bli mer grönt än så? Och det är ju också ett sätt att förlåt, du ville säga någonting. Varsågod. Nej, jag tänkte hoppa över på nästa punkt, nämligen som handlar egentligen om själva omställningen och effekterna av den. Och hur det nu än är så kommer det krävas någon form av utveckling av jobb i de här objekten. Och det måste jag nog ändå säga, ser det som en positiv möjlighet. För att i den här samhällsomvandlingen vi befinner oss i så behöver vi ha kopplade till människor också. Det kan inte bara vara teknik, utan vi måste inkludera människor i den omställningen. Så det är för mig en ganska viktig fråga. Och det genererar också en sammanhållning och en utveckling av samhällen generellt. Jag tror att vi är klara på den här punkten. Ja. Gällivare då. Ja, här finns ju fantastiska planer framåt här. Vi har ju då ett nära samarbete med Gällivare kommun och Gällivare näringsliv baserat då på att ta hand om spillvärmen från Hybrid. Det är stora mängder värme och det gör ju då att själva vår satsning här kommer bli större än det man har gjort i Frövi. Ganska rejält. Som vi ser här så i första steget här så pratar vi om att återvinna nästan 1 terawattimme spillvärme per år. Och det är en stor mängd, verkligen. Det kommer skapas en massa nya gröna jobb, vilket kan vara positivt. Man diversifierar näringslivet i Gällivare. Och vi kommer också, som sagt, som nämnts tidigare, då, producera livsmedel, vilket hjälper till att öka självförsörjningsgraden. Inte bara här uppe i Norrland, men också för Sverige som helhet. Och kanske till och med för Norden. Och vi ligger nära de marknaderna. Gällivare är nära. Om man jämför med vad vi hämtar maten annars ifrån. Det kan komma från Spanien och Nordafrika och Holland för den delen.
Och så tänker jag på nästa steg, för där är vi nog framme vid slutet här. Vi befinner oss i en förstudie som ska fördjupas, så vi faktiskt lite mer specifikt kan berätta vad vi ska göra. Och när vi är klara med det så kommer det genomföras en konceptuell design. Och då blir det ganska tydligt. Så att här kommer vi ägna den kommande tiden åt. Och det ska faktiskt bli ett väldigt spännande arbete och jag ser fram emot att få presentera det i nästa steg. Och som avslutning då så säger vi, det finns ju faktiskt ingen tid att förlora. There is no time to waste. Vi leker lite grann med orden där. Men från 1990 till idag så har vi lyckats minska utsläppen i Sverige med 35%. Fram till 2045, det är en lite mindre tidsperiod, så har vi resten att ta hand om. Och det skapar en viss sense of urgency. Vi måste ju bara göra saker på ett nytt sätt. Och det är det vi försöker göra. Tack så mycket för att ni lyssnade. Men tack så mycket. Vi ska se om vi har ljud i den här. Vi öppnar upp för frågor. Så de som vill ställa privata frågor till respektive part här så är det bara att komma fram och ställa dem. Tack. 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 Ja.